Kabla tujaanza taarifa ya habari, hapa kwanza ni muktasari wake. Afrika Kusini inadai uwakilishi zaidi wa Kiafrika katika Baraza la Usalama la UN. Afisa wa trafiki wa zamani Metroman ambaye anadai kuwa ni Yesu amekamatwa. Na kwenye michezo, mmiliki wa Chelsea Abramovich alitoa dola milioni 100 kwa kikundi cha walowezi wa Israel. Habari za kutwa watazamaji wetu popote pale mlipo. Hii ni taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili kutoka hapa Galaxy TV Afrika Kusini. Jina langu ni Rukia Jumbe, karibuni. Afrika lazima iwakilishwe vyema katika Baraza la Usalama la UN ambalo muundo wake wa sasa haukisi ulimwengu tunamoishi. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alisema jana Jumanne katika mkutano mkuu wa UN. Afrika Kusini sasa inakaa kwa mwaka wa pili kama mwanachama asiye wa kudumu. Ramaphosa ambaye pia kwa sasa anashikilia urais unaozunguka wa Jumuiya ya Afrika AU aikumbuka kupitia ujumbe wa sauti na picha nchini mwake Baraza la Usalama lina wanachama 5 wa kudumu. Urithi wa vita vya dunia vya pili China, USA, Great Britain, Ufaransa na Urusi na wanachama wengine 10 wanaozunguka ambao wanachaguliwa kwa mihula ya miaka 2 wakati UN inasherehekea miaka 75. Na ya kuzaliwa wanasema wanarudia wito wao wa uwakilishi bora wa nchi za Kiafrika kwenye Baraza la Usalama na hii izingatiwe haraka. Katika mazungumzo ya serikali, Ramaphosa alisema ni kupitia Baraza la Usalama lilorekebishwa na kujumuisha na wanaweza pamoja kusuluhisha mizozo mingi ya zamani zaidi, ameongeza. Huku akimzungumzia athari za janga la corona kwa uchumi wa Afrika, alitaka kusitishwa kwa malipo ya riba kwa deni la umma la Afrika na nje. Janga hilo lilichelewesha miradi ya maendeleo ya Afrika kwa sababu imekuwa muhimu kutenga bajeti zilizotengwa mwanzoni mwa vita dhidi ya corona kwa nyumba, afya, maji, usafi wa mazingira na elimu. Lazima kubaliane na uozo wa ufisadi unaowanyima watu wao fursa na huduma ambazo ni haki yao. Alikumbuka mtu huyo ambaye alichaguliwa nchini Afrika Kusini hasa karibu na ahadi hii. Mshiriki huyo wa karibu wa Nelson Mandela pia alizungumzia harakati ya Black Lives Matter ambayo imeishiria mwaka 2020. Akija kutoka nchi ambayo inajua vizuri adha ya ubaguzi wa rangi, Rais wa Afrika Kusini alitaka hatua za haraka dhidi ya ubaguzi wa rangi iwe imefanywa na watu binafsi, mashirika au maafisa au majimbo. Tupate taarifa zaidi. International partnerships to ensure that there is equitable access to medical equipment and supplies. Many nations have set up extensive social support systems to protect citizens whose jobs, businesses, and livelihoods have been threatened. Our response to the COVID pandemic has demonstrated the heights that can be attained when we work in the spirit of friendship and solidarity. If we are to build a common and inclusive future in the aftermath of COVID-19, it is this solidarity that must endure. In the words of Nelson Mandela, he said, "It is human solidarity, the concern for the other, that must be at the center of the values by which we all live." As the African continent, our response to coronavirus has been swift and effective. We have a continental strategy to fight the pandemic, being driven by the regional economic communities in our continent. The African Union has established a COVID-19 response fund and launched a groundbreaking African medical supplies platform to ensure that all nations have access to the necessary equipment and supplies. Nonetheless, the pandemic will inevitably set back our developmental aspirations. The resources we've had to redirect to fighting the pandemic have set back our efforts to provide housing, healthcare, water and sanitation, and education to our people.
When the Secretary General, Antonio Guterres, delivered the 18th Nelson Mandela Annual Lecture in July 2020, he called on the nations of the world to forge a new social contract and a new global deal. He said, waokoaji wanaojaribu kutoa ganda la nyangumi lilokwama kwenye mchanga juu ya Tasmania wamepata wanyama waliokwama zaidi, wakiongeza jumla hadi 470 na kuifanya kuwa ndo moja ya pwani kubwa zaidi ya Australia. Wakati juhudi ya uokoaji ulipoingia siku ya tatu siku ya Jumatano, waokoaji walisema waliona kundi lingine kubwa la nyangumi 200 wa majaribio wakati wa uchunguzi wa angani wa bandari ya mbali ya Mercury kwenye pwani ya magharibi na yenye watu wachache wa Tasmania. Ugunduzi huo hufanywa kwenye hizo fuko kubwa zaidi Australia katika nyakati za sasa na inaleta uangalifu kwa hali ya asili. Wanasayansi wanasema haina sababu inayojulikana ganda la pili la nyangumi lipatikana kati ya kilomita 7 na 10, maili 4 hadi 6 kutoka kwa kundi la kwanza la nyangumi 270. Na umbali wa maji unaotiwa na tanini, ikimaanisha kuwa waokoaji hawakuona mapema. Maafisa wamepanua eneo la utafutaji kuona ikiwa nyangumi zaidi wamekwama karibu. Jitihada za uokoaji wa nyangumi hufanyika katika bandari ya Mercury huko Tasmania, Australia. Katika picha hii inayopatikana kutoka kwa media ya kijamii, wafanyakazi na waokoaji wa hifadhi 60 walijitolea, wenye ulinzi na wafanyakazi wa shamba la samaki sasa kuzingatia juhudi zao kwa waathirika kutoka kwenye ganda la kwanza na ambalo limezama kidogo. Tathmini bora ambayo wameipata kutoka asubuhi ya leo ni kwamba mahali pengine nyangumi kati ya 50 na 70 wana uwezekano bado wako hai. Tupate taarifa zaidi. We're going to refloat several animals and assess behaviour. So this entire operation, a lot of it depends on how these animals respond once they've got water underneath them and are free floating. So that's the first step, get a few animals off, assess behaviour, and that will determine where we go to from here. I know what he is. Yeah, right. Well, there are a number of reasons as to why whales may strand. One of them may be misnavigation. These animals use a biological sonar known as echolocation. Maybe something has startled them acoustically underwater, which caused them to maybe scare. Or maybe there's a number of reasons, such as misadventure. There is so many different variables, and I guess the only way we'll know is potentially if we are able to obtain samples from individuals. Sergei Torop, Mrusi ambaye anadaiwa kuwa kuzaliwa upya kwa Yesu, amekamatwa. Na afisa huyu wa zamani wa polisi wa traffic ameendesha ibada iliyoko Siberia kwa miongo 3 iliyopita. Na habari iliripotiwa kuwa wafanyakazi wa usalama walivamia jamii zinazoendeshwa na Torop aka Visharion na kumkamata yeye na wasaidizi wake wawili. Hao ni Vadim Redkin, mpiga ngoma wa zamani katika bendi ya wavulana ya enzi za Soviet, na Vladimir Vedernikov Torop mwenye umri wa miaka 59. Atashtakiwa kwa kuandaa shirika lisilo la halali lakini la kidini na uporaji wa pesa kutoka kwa wafuasi alopoteza kazi yake kama afisa wa trafiki mnamo mwaka 1989. Na alianzisha kanisa la Agano la Mwisho mnamo mwaka 1991. Na nukuu kutoka kwa Torop alisema yeye sio Mungu na ni makosa kumwona Yesu kama Mungu, lakini yeye ni neno hai la Mungu. Baba, kila ambacho Mungu anataka kusema, anasema kupitia yeye. Torop alisema mnamo 2002. Tupate taarifa zaidi.
По версии следствия, в целях извлечения дохода от религиозной деятельности они привлекали денежные средства граждан. Также соучастники долгое время применяли к ним психологическое насилие, в результате которого некоторым последователям религиозной организации причинен тяжкий вред здоровью. Kabla tujaendelea na taarifa ya habari, tupate mapumziko mafupi. Violence and sexual abuse against children has become a major social challenge during the COVID-19 lockdown. We appeal to adults, parents, and caregivers to be kind towards children during this lockdown and beyond. Give children the space they need to engage with their reading and learning activities. Do not hit them. Do not yell at them. They are equally frustrated. We urge you to listen, support, and help the children to survive the COVID-19 lockdown. Report immediately any incident of sexual abuse. The Department of Basic Education. Every child is a national asset. Feel the heat. I love Adam Selman. The girls are really thin. I think it looks very glamorous from the outside. The life of a model in New York City. There is such cool prints. So many. You know, I'm buying this. Look at me and all the selfie sort of thing. Honestly, I didn't really know that was actually a job. It just didn't occur to me. Congratulations. Feel the excitement. Feel the heat with StarSat. Feel the heat. Chicken portions are an easy way to feed a crowd. I've just started to incorporate all my ingredients. We're going to put this inside of a hot cast iron skillet. You want to really fill up on great protein. It's now time to sample the chef's dish. Look at this. I know. Like that. Feel the excitement. The chicken is on the spot. Feel the heat with StarSat. Feel the heat. Feel the excitement. Feel the heat with StarSat. Challenge your ordinary. Experience the extraordinary. Not only the government, the municipality here has had no plan. Now, I believe that my peace is my most valuable asset. Absolutely beautiful! This is exactly what I was looking for! DJ Khaled! It is a day to celebrate. We're ready for action. I like it when it's nice and soft. Yeah, that is nice. How was it like growing up in Nigeria? Yes, sir, you know what it is. Feeling is there that, you're doing something special. Stop being so dramatic, Mira. You should just be what you want to be. Experience the extraordinary with StarSat. Feel the heat. All right. To make it through this journey alive, you're gonna need someone to teach you the ninja way. Don't just stand there, kill someone! Feel the excitement. Feel the heat with StarSat. Feel the heat. Feel the excitement. Feel the heat with StarSat.
China's saying that the latest outbreak is under control. Feel the heat. The cabinet has decided to ease restrictions on certain other economic activities. I don't want to be a white person who sits by and does nothing, so that's why I'm here today. Feel the excitement. We are here to unite, because what we are fighting for is to stop institutional racism. Feel the heat with StarSat. The coronavirus outbreak. Experience the extraordinary. Tremendous waste and tremendous fraud. Mexico is, in fact, you will soon find out. It is a day to celebrate. We don't approve at all what's going on. Well, I don't know if it's necessarily unusual. Challenge your ordinary. Not only the government, the municipality here has had no plan. Experience the extraordinary with StarSat. Asante mtazamaji kwa kuendelea kwa nasi na tuendelee na taarifa habari. Mke wa rais wa Malawi Monica Chakwera anasema atazindua Foundation Trust yake mwezi ujao, akipata masomo kwa Esther Lungu Foundation Trust nchini Zambia. Mke wa rais anayetembelea Malawi alielezea kuwa bidii ya kuzindua shirika imefanywa na masomo yaliyopatikana kutoka kwa taasisi ya misaada na Malkia wa Zambia Esther Lungu. Bi Chakwera alisema hayo wakati alipotembelea sekretariat ya dhamana ya Foundation ya Esther Lungu katika wilaya ya Chongwe katika mkoa wa Lusaka, Malawi. Inakabiliwa changamoto kama hizo katika maeneo ya vijijini na pia atazingatia kuinua maisha ya watu walio katika mazingira magumu. Katika eneo la vijijini kwa kuiga kile imani ya Esther Lungu Foundation inafanya. Alisema Bi Chakwera na tabasamu la kudumu. Bi Chakwera ambaye alikuwa nchini na mume wake Rais Lazarus Chakwera kwa ziara ya kikazi ya siku moja. Alisema msingi huu ambao utazindua Oktoba mwaka huu utazingatia maisha ya kuinua watu, na mke wa rais wa Zambia Esther Lungu alisisitiza kwamba msingi wake utaendelea kuzingatia uwezeshaji wa wanawake na kupunguza udhaifu kati ya wanawake na watoto wa kike. Bilungu ambaye alikuwa na deni kwa ziara ya mke wa rais wa Malawi kwenye msingi huo alisema kampuni yake inabaki wazi kubadilishana ziara ya kubadilishana maoni. Msingi utaendelea kupanuka katika juhudi mbalimbali za kibinadamu kwa lengo la kupunguza udhaifu kati ya wanawake katika maeneo ya vijijini na kuinua maisha ya jamii ya wasichana. Kuja kwake Zambia kutembelea msingi na kubadilishana mawazo kunaonyesha kuwa wana lengo moja la kupunguza umaskini na kuwawezesha wanawake na wasichana, alisisitiza mke wa rais. Mwanamke wa kwanza alizidi kusema kuwa inatia moyo kuona waheshimiwa wakuu wakithamini kazi ya msingi na kuongeza kuwa ni kichocheo cha msingi kufanya zaidi kwa watu. Mke wa rais wa Malawi Monica na mumewe Lazarus Chakwera wamerudi nchini mwao baada ya kufanikiwa kumaliza ziara ya kiserikali ya siku moja. Tupate taarifa zaidi. Malawi in various specialties of oncology with the aim of establishing a skilled team to be able to improve access to quality and equitable cancer care in the country. That will be meeting quite a big need, especially in our country, because our cancer center is not, they are not very well equipped with doctors that would be readily available to help with this situation. So this will be very, very helpful, and I'm looking forward to even training more doctors on this issue. When these people get trained, especially in the cancer knowledge that you're offering, our cancer centers will be very readily available to help people. We are planning to, therefore we are planning to enroll more doctors in the next batches that you will be offering. Like I said, we lack specialties in those areas. We will soon announce the winners of Stay at Home Media Recognition Awards in Malawi, which was launched
to raise awareness on how to stay safe and keep physically and mentally healthy in the light of the COVID-19 pandemic. It is also important to mention that through Make More Than a Mother campaign, we are going to make history together through training the first. Roman Abramovich, mmiliki wa klabu cha mpira wa miguu cha ligi kuu ya Uingereza Chelsea, alitoa pauni milioni 74 kwa walowezi ambao waliwahamisha wa Palestina kutoka Jerusalem Mashariki iliyochukuliwa. Abramovich, raia wa Urusi, alipewa uraia wa Israel mnamo 2018 na ametoa kwa ukarimu kwa Israel na alitoa misaada kwa Elad kupitia kampuni zake kulingana na hati zilizovuja na ramani ya kiambatanisho. Na kiasi kilichotolewa kilimfanya Abramovich ndiye mfadhili mkubwa wa kikundi cha walowezi ambacho pia kinapatikana msaada kutoka kwa serikali ya Israel. Mwarabu aliambiwa na Elad kuwa kikundi hicho kinatii sheria za NGO za Israel, lakini hakuthibitisha kuwa Abramovich alikuwa mfadhili. Msemaji wa Elad alinukuliwa na kituo hicho cha habari akisema kwamba Abramovich alikuwa msaidizi aliyejitolea na mkarimu wa asasi za kiraia za Israel na Kiyahudi. Na kwa miaka 20 iliyopita ametoa zaidi ya dola milioni 500 kusaidia huduma za afya, science, elimu na Wayahudi jamii katika Israel na ulimwenguni kote. Elad anatuhumiwa kusaidia makazi huko Silwan, eneo la mashariki mwa Jerusalem, ambapo walowezi 450 wanaishi kati ya Wapalestina 10,000 kulingana na The Guardian. Tupate taarifa zaidi. عائلات من شركات مسجلة في الخارج في جزر الكاريب من ممول مجهول، لكن وثائق مصرفية مسربة كشفت أن الشخص الذي يقف خلف هذه الشركات هو مالك نادي تشيلسي لكرة القدم، أغنى رجل في إسرائيل، رومان أبراموفيتش. אני בשוק, כי הוא לא מצטייר ככה בעיני הציבור. BBC عربي حققت في الأمر. قلبي قبضني هيك. أمل بالله من هاليوم. عائلة سمرين في طريقها إلى محكمة مدينة القدس. إنها تكافح للبقاء في منزلها بالقدس الشرقية. يعني انه مش متوقع لا احد يعني يطلع قرار يقول لك اطلع من الدار يعني. لا بالعكس، عندهم ولا اسهل منها. عندهم ولا اسهل منها جمله. אתם כולכם ביחד? אנחנו כולנו. יום של מי? של סומרין. محمد סומרין. הוא עצור? לא עצור, יש לנו משפט לבית שלנו. إنها عائلة فلسطينية تخوض معركة قضائية في المحاكم الإسرائيلية مستمرة منذ 30 عاماً. مش بخبر الشمال של הדיור. בסדר, אנחנו יושבים פה אחד בפינצטה. זה משפט גדול 30 שנה, אתה רוצה לכניסת אחד? שואל מסחרה היה. Mnamo mwaka 1899 Nyanza ilifanywa kuwa mji mkuu wa kwanza wa kifalme wa Rwanda. Hadhi hiyo ilifadhiwa hadi nchi hiyo ikawa jamhuri mnamo 1962. Leo ni kitu cha 8 cha mji mkubwa nchini Rwanda, na kulingana na Jocelyn Umutoniwase, mbunifu mkuu wa mwanzilishi wa mavazi ya Rwanda huko Kigali. Na inachukua fursa kwa wajasiriamali wanaopenda kufanya biashara ya ufundi wa ndani. Hivi sasa viwanda vikuu katika kituo cha mji juu ya utalii na ufundi, vyanzo vya utoneshaji kutoka kwa shirika uliopo katika eneo hilo kwa mkusanyiko mapambo ya nyumba yake. Mnamo mwaka 2018 idadi ya vyama vya ushirika vya mikono vilivyopo nchini Rwanda vilikuwa 979 na karibu watu 30,000 wa vikundi hivi. Mbali na Kigali kuna mji mmoja au miwili ambayo kuna mengi ya kutoka kwa njia ya Savoir-faire. Karibu na ufundi na mbinu za mitaa.
Nyanza ina utajiri wa maarifa ya jadi ambayo mtu anaweza kuigundua hivi sasa. Hakuna maduka au miundo iliyowekwa kwa biashara, lakini katika siku za usoni inaweza kuwa ya pili kwa Kigali. Ikiwa ujuzi huu wa jadi na asili unatumiwa na uwekezaji unapita katika mji huo, anaeleza. Umutoniwase ameongeza mkusanyiko wa mapambo ya nyumbani kwa kwingine mnamo 2017 na anaangalia uwezekano wa kupanua hii, na anasema mafundi wa eneo la Nyanza wana ujuzi katika mbinu kama vile kusuka, kuchonga kuni, kupiga shanga na kutengeneza kitambaa cha gome. Mipango ya serikali kama sera ya Made in Rwanda inasaidia uzalishaji wa ndani kwa kiwango hiko na itakuwa na faida katika hatua za mwanzo za kuanzisha biashara kama hiyo kwa ufikaji na miundombinu. Nyanza iko kilomita 90 kutoka Kigali. Angeanza na mbinu za kusuka na kuona vitu katika ningeweza kutengeneza kwa bidhaa ambazo zinafanya mapambo ya nyumbani na hata mavazi. Nyanza anasema Umutoniwase polepole watu wataanza kugundua kuwa kurudi kwenye mila na mbinu za jadi kuna faida zaidi kuliko kuiga yale ambayo tayari yapo nje. Kabla hatujamaliza taarifa habari, tupate tena muktasari wake. Violence and sexual abuse against children has become a major social challenge during the COVID-19 lockdown. We appeal to adults, parents, and caregivers to be kind towards children during this lockdown and beyond. Give children the space they need to engage with their reading and learning activities. Do not hit them. Do not yell at them. They are equally frustrated. We urge you to listen, support, and help the children to survive the COVID-19 lockdown. Report immediately any incident of sexual abuse. The Department of Basic Education. Every child is a national asset. Kabla tujaanza taarifa ya habari, wapa kwanza ni muktasari wake. Afrika Kusini inadai uwakilishi zaidi wa Kiafrika katika Baraza la Usalama la UN. Afisa wa trafiki wa zamani Metroman ambaye anadai kuwa ni Yesu amekamatwa. Na kwenye michezo, mmiliki wa Chelsea Abramovich alitoa dola milioni 100 kwa kikundi cha walowezi wa Israel. Na kufikia hapa ndo mwisho wa taarifa habari kutoka hapa Galaxy TV. Tukutane tena kesho muda na wakati kama huu. Asanteni na jioni njema.